Hello friends. This is the second lecture of chapter first of mathematics of ninth standard set. In last lecture, we learned what is set and how set is right. Writing of set is by two types, listing method and rule method. Today we have to learn types of set. आज आपल्याला संचांचे प्रकार शिकायचे. There are four main types of sets. The first type is empty set. मराठीमध्ये त्याला रिक्त संच असे म्हणतात. All we know that what is meant by empty. When there is nothing fulfilled or nothing is filled, that is called empty. रिक्त म्हणजे काय आपल्याला माहिती, जो रिकामा आहे. ज्या संचामध्ये एकही घटक नाही त्या संचाला empty रिक्त संच म्हणतात. There is no element in the set, then it is called as empty set. No single element in set. त्या संचामध्ये एकही घटक नसतो. It is written as A is equal to in curly bracket. It is empty. It is also written as by the sign of phi. Empty set can be written as by sign of phi. रिक्त संच दर्शवण्यासाठी phi हे चिन्ह वापरतात, ज्यामध्ये एकही घटक नाही. We can write the empty set by rule method also. For example, B is equal to X is a set of all X such that X is a set of all X such that X is equal to, or we can say X belongs to N. N is natural number and the N is smaller than 1. एक पेक्षा लहान नैसर्गिक संख्यांचा संच. आपल्याला माहिती आहे की नैसर्गिक संख्या एक पासून सुरू होतात, म्हणून एक पेक्षा लहान नैसर्गिक संख्या संच काय येईल तर रिक्त संच आहे. ओके. द सेकंड टाइप is called singleton set. मराठीमध्ये त्याला एक घटक संच असे म्हणतात. The name itself suggests what is singleton set. The set which have only one element in it. It is called singleton set. Only one element in set. ज्या संचामध्ये एकच घटक असतो त्या संचाला एक घटक संच असे म्हणतात. परत आहे का, ज्या संचामध्ये एकच घटक असतो त्या संचाला एक घटक संच असे म्हणतात. We can write an example like B is equal to in curly bracket, suppose 5. I write here 5. These we can write in rule method as B is equal to in curly bracket X is a set of all X such that X is equal to 5n. N is a number. 5n means table of 5. N belongs to n. Belongs to n म्हणजे काय, n ही नैसर्गिक संख्या आहे and n is less than 2. n is less than 2. अशी कोणती नैसर्गिक संख्या आहे की जी दोनापेक्षा लहान आहे, तर ती आहे 1. आणि म्हणून 5n याची जागी 1 टाकला आपण, 5 गुणिले 1 तर एकच संख्या मिळते. या संचामध्ये एकच घटक आहे. सो इट इज कॉल्ड सिंगलटोन सेट. अनदर एक्झाम्पल वी कॅन राईट दॅट x by x, x is a set of all x such that x is star of our solar system. x is a set of all x such that x हा आपल्या सूर्यमालेतील, सोलर सिस्टीम म्हणजे सूर्यमाला, आपल्या सूर्यमालेतील तारा आहे. आपल्याला माहिती आहे आपल्या सूर्यमालेत एकच तारा आहे आणि तो म्हणजे सूर्य. मग याचं उत्तर एकच येईल, काय, सन. हा एक घटक संच आहे. वी कॅन टेक मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ सच सेट्स which are called as singleton set. Like we can take example of D is equal to X is a set of all X and X is a prime minister of India. We know there is only one prime minister for a nation, so it is example of singleton set. X हा असा संच आहे की त्यामध्ये X हा भारताचे पंतप्रधान आहे, एकच आहे, सिंगलटोन सेट.
X is a set of class teacher of 9th standard of our division. एकच क्लास टीचर असतात. ज्या ज्या संचामध्ये फक्त एकच घटक आहे त्याला एक घटक संच असे म्हणतात. ओनली वन एलिमेंट इन द सेट. ओके, these are two types, empty set रिक्त संच and singleton set एक घटक संच. Next type we have to learn this third type, finite set. मराठीमध्ये शांत संच. What is finite set? When the counting of elements terminate at a certain stage. Or in simple words, we can count the total elements of the set. That is called finite set. Counting of elements terminates at certain stage. काउंटिंग ऑफ एलिमेंट म्हणजे घटकांची संख्या. संचातील घटकांची संख्या ही निश्चित असते, ठराविक असते, ती आपल्याला मोजता येते. त्यांचं मोजणं एका ठराविक वेळेनंतर संपतं. आपण त्या घटकातील संख्या, संचातील घटकांची संख्या मोजू शकतो. त्याला आपण शांत संच असे म्हणतो. The finite set is the set in which counting of elements terminate at a certain stage. For example, we can write A is equal to days of week, only 7 are there. This is also example of finite set. Or we can say 1, 2, 3, 4, 5. Very simple. That is set A. We can count 1, 2, 3, 4 and 5. Counting 10 minutes. In rule method, same we can write like X is a set of all X such that X belongs to N. ही नैसर्गिक संख्या आहे आणि किती पर्यंत आहे? 5 पर्यंत. सो वी कॅन राईट n is less than 6, or in other words n is less than or equal to 5. In each example we will learn listing method and rule method also. Okay, the second example of finite set, the second example of finite set is that suppose we write 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similar example, but only 0 is added. So we can write B is equal to, in curly bracket, X is a set of all X is that X belongs to, now it is not a natural number. They are not a natural number because 0 is there. So they are whole numbers. And n is less than or equal to 6. Finite set. Other examples of finite sets are colors of rainbow. All we know 7 colors are there in rainbow. इंद्रधनुष्यातील रंगांचा संच 7च आहे. Months of year, वर्षातील महिन्यांचा संच 12च आहे. असे सर्व संच की ज्यातील घटक आपल्याला मोजता येतात त्यांना फायनाइट सेट असे म्हणतात. The fourth type, that is infinite set. अनंत संच. अनंत संचामध्ये काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स does not terminates at certain stage. Counting of element does not terminate at certain stage. संचातील घटकांची संख्या मोजता येत नाही, ते अनंत असतात, त्यांना आपण अनंत संच असे म्हणतो. एक्झाम्पल, C is equal to 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 infinite. So in other words we can write C is equal to X is a set of all X such that X belongs to N. त्या नैसर्गिक संख्या आहेत. Similarly we can say about whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers and
real numbers when all the elements were uncountable. Their counting never terminates. They are called infinite set. Okay. These are the examples of types of sets. That is empty set, singleton set, finite set, and infinite set. The last point of today is Venn diagram. Venn आकृति. The logician, British logician John Venn invented the method of showing sets in closed geometrical diagrams like circles, rectangles, triangles, or any shape. It is called Venn diagram. ओके. जेव्हा संच हे बंदिस्त आकृतीत, बंदिस्त बहुमितिक आकृतीत दर्शवले जातात तेव्हा त्यांना वेण आकृती, वेण संच असे म्हणतात, कारण ते जॉन वेन या ब्रिटिश लॉजिशियनने ती पद्धत शोधून काढली होती. फॉर एन एक्झाम्पल, A is equal to A, B, C, D. We can represent the set A as A, B, C, D. The other example, 1, 2, 3, 4. We can use different geometrical shape. The condition is that they all are closed geometrical shapes. Okay. Third example, 5, 10, 15, 20. We have to represent in Venn diagram with the help of Venn diagram. 5, 15, 20. These are the examples of Venn diagram. We can represent the set with the help of closed geometrical diagrams like circle, rectangular, triangle, or we can use other shapes also. And this technique is invented by the British logician John Venn. So it is called as Venn diagram. Okay. Friends, we completed our 2 points. We have to solve the practice set 1.1 and 1.2. If there is any problem, you can comment in comment box. Okay. Thank you.